Hello, wonderful people. Ndị be anyị ekelekwa m unu. Aha m bụ Joe Vika. Abụ m bụ onye ndu na onye chọpụtara Igbo ruo ụlọ. Enwere m ihe mmemme dị iche anyị ga-eji olu Igbo wee mee ya maka ndị anyị na-emere ya bụ ndị Igbo ndị be anyị. Biko ọ bụrụ na Igbo onye Igbo bịa hụ ihe onyonyo a, eji m Chineke kere mụ na gị wee yọọ gị biko soro anyị. Anyị abanyego na another level. Ọ bụrụ na ugbu a matabe ihe anyị na-eme, anyị na-azụ Igbo ruo, anyị na-azụ ihe dịgasị iche iche, nwe bekee ghọtara ụgbọ hapụkwala gị, egbukwala oge. Enwere m onye ndu, onye nwa afọ Igbo. Ma unu na-anụ na mmadụ prọfesọ ọwụhụ na ha zara n'aha onye mmadụ mgbe anyị hụrụ onye Igbo azụ prọfesọ ọgụ asachala isi, ndị ọcha maazị ihe a ga-eme to deny him asị mgbe wee go. So onye m ji akọrọ gị ahụ ka mara na mgbe onye Igbo zara prọfesọ wụ just na azara ya na Naijiria, na Afrịka, na Amerịka, ihe nọ n'ime ihe a. Aga m achọ okwukwe okwu ka m kwugbuo hapụ ikwugbuo onwe m n'okwu. Ndị a na-adị onye ahụ m gwara gị na ahụ ndị nọ na-enwe small plan amagha m all this why na ịhụ design ha design otu a ga-esi dewe ala Igbo. Chineke m achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu ka hapụ dị ga-ekwere m too much. Ka m were godo oge egwu nchere oge m nchecha bata ma kpọtọpere ụnụ ma kpọtọpere ụnụ ihe ngwugwu ekere eke ka ụnụ hụ ihe gị ụnụ na-ege ụnụ na-eti wow ala Igbo adịla mma. Biko ọ nwere ị na-egere ya bido chia awara vidio a dịka na chia gị na-ekwu okwu n'obi gị sị ala Igbo kele dị Chineke na ị ga-adị ndị ya mee gị n'ihu ọwụ n'azụ. Ka were egwu nchere oge ka m ji ya ga kpọbata nna ekwu onye mụ na ya ga-anọkọ na ihe nnọkọ nke ụbọchị taa. Onye ọbịa pụrụ iche a na-asọpụrụ na ihe gbasara ịgụ akwụkwọ. Ma tutu m ewetara gị ihe ndị egwu nchere oge anyị, ọ bụrụ na ị na-esi bidebe sonye nwaanyị na Jovika TV, ama m ihe ị na-eche, just mere m aka pịara m aka otu a. Chetara m ekwu, if you no get information, you are deformed. But after this break, I got here on the other side. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. You want some for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter? Jovika TV. Abi, you want some for TikTok? Jovika TV. Abi, na WhatsApp you want them? Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth. Welcome back. Unu abịaghachiri ndị be anyị ndị Igbo mụrụ nzem ọzọ, ndị njem ọnụ. Dịka m gwara unu, isiokwu anyị na-eleba anya taa na-ekwu ndị Igbo nọ n'ụzọ ije chọziri ime ka ala Igbo bụrụ karịa Dubai na-amụ amụ na ihe ha plan ga kama ka iji Dubai were ihe ịma aka. Ịbịaze gị chọọ ka ịhụ Dubai gị jụọ n'ihe ọwụ above Dubai ka ọ Dubai ọgwụnwa gị ji aka kpọ result. So ndị Igbo nọ na diaspora nwere disi mkpebi a ọwụ na ha kpebiri ha eteke action plan on a say plan na dị ha ready to launch out. So my search gide chọpụtazie this particular group a nwere this kind of plan bụ ihe mere agreement. Biko m na-eti bekee na-eweli wee ga na-asị ngere Igbo because nwa ndị ọcha bịara bịa mee anyị gara agbalị. Ndị ahụ hụrụ ihe ọhụhụ ụzọ nke mụnwa na onwe m hụrụ mere nji wee malite ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Mee ha wee chọpụta ha hụ na ihe plan anyị na-ekwu na amụma a na-ebu na ọ bịakwa ọgụla na mmezu. Ana ọnwụ na unu na-ege ntị na ịntanetị ugbu a, ihe egwu ji ugbo ihe na-akụ ugbu a wo elekere ga-ameji ala Igbo. Ebuola ya n'amụma, ekwuola ya n'okwu.
oge mmezu ka anọzi n'elu egbe a enwere onye pastor nọ na-ege broadcast ya asị na likwe Chineke gwara ya ọ sị from now to the next 10 years n'ala Igbo ga-awụ ọsọ the South-East people ọwụ onye Igbo kwe ya na Chineke gwara n'ala Igbo ga-awụ London ọsị na people ga na-visit ndị ọcha ya hụrụ ndị ọcha na ha bi ebe a na ọwụ na Jesus Christ abịa from now to the next 10 years n'ihe a ya na-ekwu ọwụ na omeghe si mkpọọ ya na ya wụghị onye amụma mekwuo n'obi m si need ha ibe enwe ya eluigwe ekwughị already then again that one because get him will become the new investment hub globally. The eastern region of Nigeria will become the new investment hub globally. I will return my people, those who I have worked on, I will return them home back to the east where they came from, and they will invest the resources that I have given them in the land, says the Lord. The desolated places shall become an inhabited place, and a lot of foreigners shall come and invest wealth in those places. Eastern Nigeria shall become the most secured region in Africa to live and run businesses. They will have wealth that is equivalent to 3 countries together. Sons and daughters of the land, take possession now. Get your habitations ready. A time will come, land will become a gold mine in the eastern part of the nation of Nigeria. Buy lands in the east when you can. Buy lands in the east while you can. Tourism shall be on the increase in the east. The covenant I have made with thy fathers who walked before me have I nwanne nwaanyị ịgbalịala ihe abụọ amụma Chineke kpughere ya dịka ọ na-agụpụtasị ya ọ gụrụ ọtụtụ ihe a wee wu ihe mekwere nkwekọrịta na ihe anyị nwa na nwaanyị hụrụ unu ma mgbe gara aga ọhịa mega be orugo afọ abụọ mgbe ekpughere m na ndị Igbo a ga-ata ha ezigbo ahụhụ a ga-atụ ha a na-eme ndị Igbo ihe already mana a ga-agosi m na nke a ga-adịzi so special so ka m hụchara ihe ọhụụ ahụ o gbughị oge ma mee nkwari otu ndị eme kpọọ ndị mkpọrọ ọwụ ndị Igbo sef ha sị na m ya ha hụkwara wuru ilo gwakwa ndị ka unu ka nọ na-egweli ihe a ga-eme Tunde Bakara pụtakwa kwuwa ya n'eze si ndị Igbo na ha azụkarịala ala na ya jụ ha sị ala zụrụ eji egbe gbagbo unu ezụrụ na ya akwa unu resịrị ha bawara ya mba chụpụ ya na the meeting so ya bịaba kwuwe na nga ọ na-eme preaching ya confirm ya m hụrụ ihe okwu abụrụzi ole ihe ga-eme anyị amalite ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ nke mụnwawu onye ndu na onye bidoro na onye ndu ha ugbu a ọgbakọ a na iwe ha bụ n'obi agwụla gịnị ijikọta ndị Igbo ọnụ, uniting the Igbos and developing ala Igbo. Anyị mere ihe otu afọ o mere otu afọ this year Chineke abịazi bịa mee anyị announce ịgawa ọya ka anyị na-agazi wee chọpụta na enwekwere ndị Igbo professors ndị aka na-eche ọgwụ ndị nwere engineers different field na-design ya na see plan otu ala Igbo ga-adị ndị a elebaga onye na elewe ndị gọvanọ anyị ọtụ awụ n'ezi ama ihe ha meghe ha ma ihe ha ga-eme ime ya chi without even the government because enwere ụfọdụ n'ime ha sị without government we can progress actually we can without the government enwere otu esi echi n'azụ wee ba mmadụ ime ndị aka klet chara otu a ga-echi wee chi n'azụ baa gọọmenti ime gịnị ha na-eme ha na agaghị His Excellency ka ha na-etete n'ụra arụ ọrụ ihe ha chọrọ ịrụ aka klet chala ya so ma chọpụta ọgbakọ a mụ na ha wee jikọọ because ihe m na-achọ ha nwe ihe na-achọ ma ahụzi ihe na-achọ azụ mba a ga-akpọbata ha ka ha kọwara anyị ihe anyị na-arụ na arụ ya anyị na-ekpe ekpere elee ihe unu planụ so ma wee chọpụta nna ikwu a unu ga-ahụ aha ya prọfesọ Chikezie ihe jiri ga biko nna anyị prọfesọ eji m aha Chineke na-anabata gị ndewo sa ndewo Reverend Chukwu gọzie gị gọzikwa gị biko achọrọ ka iji aka gị kọwara ọhara weze onye bụ ọ dị mma ụmụnne m nke onye anwakwa Igbo
I'm onye Imo State, I'm onye Ngọkpala, I'm ọkammụta na Mahadum Lincoln University nọ na Pennsylvania. O nwere ike o nwere ndị amacha ihe Lincoln University nọchirila ndị Igbo. Lincoln University ga-ahụ ihe nwere ike ịkpọ the emancipator of the Igbo intelligentsia, because ọ na Lincoln University ka Nnamdi Azikiwe jere school, ya na Mbọna Ojike na Nwafọ Orizu and all the leaders of Igbo society, ndị bidoro ala Igbo, ndị jiri anyị na a na-aga ala bekee. Nzike emechaa bịa na-akụzikwa political science na department nke mụ onwe m ga-ahụ onye nke abụọ after agụchara Zik, who professor of political science and chair of the department of political science na Lincoln University. And o nyere m o mere mmadụ so humble that anọghị nye ọnọdụ Zik nọ na ndị Igbo, makwa na ọnọdụ ya agaghị efu ọkpọrọ. Gideon na America, ọ na Lincoln University ndị ga-adado ụlọ mbụ ị ga-ahụ na Lincoln University Nnamdi Azikiwe. Nnamdi Azikiwe mere gịnị? Nnamdi Azikiwe Hall. Oh, ụmụnna gere ntị biko nna m ikwu ji okwu ụnọ ndị Igbo na-anụ ihe ọ na-ekwu na ịbata na Lincoln University ụlọ mbụ ị ga-ahụ bụ Nnamdi Azikiwe Hall, n'ihi na Nnamdi Azikiwe na ọhụụ na ọ gụrụ akwụkwọ na Lincoln University, ya bịakwa bịa akụzi ya wa the second person na mmadụ onye nke abụọ na-akụzikwa na the same school after Nnamdi Azikiwe. Ịhụna na nna ekwu onye nọ na history. Na-efilukwa that urge, that nationalism, that Igbo renaissance mere Zik ji ewuru onye ndu dubara ndị Igbo n'ime ụwa really, because unu ma na Igbo village people, Zik kpọpụtara anyị in the world, anyị mite Nigeria, and obi ahụ na anyị ga-afụta because ọ ma ndị anyị, ọ ma na anyị wu ndị ike, ọ ma na abụ ya na anyị ga-abụda. So ọ ka mma na ite nri buru ibu onye na-abụ abụ ka na ọ dị ntakịrị. So ndị na-edegharị ihe akụkọ na-asị na Zik mekwara nke a mee nke ọzọ, o nweghị mgbe Zik jiri hụ n'obi na ya na-akpọpụta ndị Igbo ka a ga megbuo ha. Ọ kpọpụtara ndị Igbo ka ndị Igbo were ikikere Chineke nyere ha were ghọọrọ onwe ha, bara onwe ha uru, bara Afrịka niile uru, bara the whole world uru actually. Ihe tele very powerful point, because enweghị mgbe m kwuru okwu a ihe a na-ebokwa Zik o rere anyị, o mere anyị ike, o mere ka ọ dịchakwa ha otu ahụ. Aghụghọ ahụrụ ya na ihe precietiri ya ndị mmadụ agaghị aghọta. Adịkwa m hapi na na-arụta ya aka, mana ọwụghị ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa, mana ọnwụ na-enwekwe mkpali enwere m ike jikwa gadị gị ka ọ tụkwara anyị, because ọtụtụ ewerego ihe gbasara ebumnobi ọjọọ megide Zik. Zik dewere anọdụ anọ taa, ọ bụ na okweghị nwa Naijiria agaghị, mana ha ama ihe otu mmiri si baa n'opi gbọgọrọ. Asị dị oji a na-akọchakwa ihe ọhụrụ n'elu, nwoke ahụ ọ hụrụ nke karịrị ya, ma ka arụkwa akụkọ maka ụbọchị ọzọ. So ịkọwago onwe gị dịka m nọ na-akụ ihe m ji wee bata n'ọgbakọ a, enwere ọgbakọ anyị na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Anyị nwere ya imepe ka ụtọ anyị ịhụrụ aha ya dị otu akọrọ Igbo ruo n'ụlọ ka edozi ala Igbo. Onwe onye ga-edoziri anyị ya, ọwụ ndị politishan anyị ndị na-eriju afọ na-edoziri anyị ya. Ọgwụgwọ onye Igbo mara na ya wụ onye Igbo, because ọwụ onye Igbo niile mana ya wụ onye Igbo. Ụfọdụ fili na na nkara Awụsa enwe ndị Awụsa wụ ndị Igbo, enwere enwe ndị na-ekpezi alakụba na wụ ndị Igbo. Asị m na wụ ha n'Igbo, but ihe aka enwe abatala n'ofe. So ma na-asị ma anyị na-achọzi otu a ga-esi ka anyị hụ na anyị gawara dịka ọhụụ ụzọ Chineke na-ekpughere anyị ka emepe ala Igbo, ma wee nụ chọpụta na unu pụtara bụ si unu wu ndị a na-akpọ IDI. Now IDI, you know, I didn't confuse. So IDI or D or we time chiganga kwatage. Gịnị ka IDI pụtara biko dede? Ndewo sa. Ndewo nwanne m, biko ajụjụ gị ogbu eze ha na Chukwu mere ebere ya arụkwa gị nwa nwafọ Igbo, maka rule gị na IDI ị ga-ahụ na two sides of the same coin. But I've been very happy that I ga-eji their forum kọwaa ihe gbasara IDI na Igbo ruler, because again, our Siamese twin.
Ahịa dị iche na IDIO, akọwazi IDIO a for-profit organization, whereas a rule of a non-profit organization, but they are all geared towards the same ali. Ọkwa ihe m ji chee na ha abụọ kwesịrị anyị ịkwado ha maka enwere ụzọ dị iche iche enwere ụzọ dị iche iche a na-esi eme otu ihe. And ebe goal anyị, are you hearing me? Are you hearing me? Okay. So there are many ways of killing a rat, as they say. Yeah. And if you can, you see on but all the same target. Right. So nwafọ Igbo ọbụla ṅụrụ mmiri ara na oge ihu ụwa ji eru eru. Oge ihu ụwa ji eru eru. Ndị Igbo sị ụkwaruo oge ya taa. Anyị ahụ na mbido Nigeria. Anyị ahụ na mbido ala anyị na-akpọ Nigeria mgbe e mere independent. Ọ naghị anọ ya gbadara anyị ọnwụ na mfu, ewere genocide bịakwudo anyị. Anyị mere na anyị sị ọ dị ka anyị na-achọghị ịnọ unu egbubere anyị kemgbe 1953 45 igbudo anyị abịa eme election na West ya jiri anyị abụọ unu ebido gbugbu anyị gbucha anyị. Ndị ama eme ka unu ebu anyị ụmụnne anyị na ụmụnna anyị ruo Nnukwu Asa buru hiti na tren gbubie ndị isi gbu ụmụ nwaanyị afọ fafere anyị. Anyị sa ha dị m ejere abụrụ ikpechi ikpe tilekweta a ga-echi m ihe ụwa dị m na-abịa gbagharịa na Lagos were ya bụ anyị kpọrọ ndị otunu ndị Arab na ndị niile abịa lụsa anyị ọgụ afọ gwuo anyị ngwu. Anyị emerechakwala gasị anyị lụrụ no victor no vanquish. Anyị eburukwa nchekwa anyị jewekwa mewekwa ha ahụ anyị jiri wuru ndị Igbo. Maka ihe m chọrọ ka ndị Igbo ghọta onye ọbụla hụrụ ọgụgụ maka onye onwe ike hụ gị n'anya ebe. Onye ọbụla hụrụ ọgụgụ maka ihe onwe ike wee enyi gị mgbe ọbụla maka ị ga-ahụlere ha ndị Igbo unu ndị Igbo ụgwọ ha hụrụ ha tupu ọgụ adakwa ahụdakwa ha ụgwọ ahụ maka mgbalị ha na ikikere ha na amamihe ha. Ndị onye ma na-etesoro ha ewu okporo ụzọ anyị iru anyị ewu briji akpọ ya briji ndị Igbo. Ndị skuulu achọmụtakịrị gụọ 139 before a na-akpọbata ha na skuulu ezuru ezu nwere ndị ka Hausa na ndị ka na-enyeghị 5 6 point. Anya na-edikwa agụkwa agụgara ewu Asa dịka na ewuru anyị asha na-emegbu anyị mana asha ihe mere nwambiri ga-ezu ike. Ndị Igbo alaliri ka Chineke jiri kee ha ma n'ụlọ ma n'ama isi ihe ọnụ ụzọ a na-achara ha ego niile nwere ha nga ọgụ bere gbaba ha kachi nga ha gaje nwụọ ha ebidokwa akpịkọwata ego ka akpịkọta uro dịrị ndị anya ha bi agaghịla ala eburu mgbe afọ na-emene maka anyị agakwala ọzọ ịbịadụ ga-ewere ego gị gaa zụrụ ala ga-enye onye ọ ya ewere gbaa ọwa mbe ojiri mee ha olome ya richaa ya alụghụ bịa sị gị aga ịzụrụla ala ya gbube gị ma ọ siwe ihe gị ọkụ. So ihe ndị ahụ akụkọ ya na Igbo na Nigeria anụkwasị nwa ebule akọ nne ya jụrụ ya sị a ga-eme gị ihe ugboro ole ga-amụta. Ụmụnne ya sị ime ma abụọ mee ka a sị mgbe ahụ ịnwụọ na-anwụọ nwa ebule akọ sị nne ya gị na-eme ya na-eme gị. So ọnwụ ya ha anyị jiri nnọkọta mụ na a few very intelligent Igbo chaps. There are surgeons, there are medical directors,
pharmacists, everybody, engineers. Anya nọrọ lekọta ha. Iwe onwe anyị sị, olee ihe jikọrọ anyị ọnụ n'ala Igbo? Anyị bụ ndị Igbo ọra, but olee ihe jikọrọ anyị ọnụ etu anyị ha na? Ịchọ na anyị hụrụ ala Igbo n'anya karịa ihe niile. Anyị hụrụ ala Igbo n'anya karịa ihe niile. Igbo national. So who niile na-ekpọ nna ije n'igwe. Ọwụ ihe niile like moderator ikwu. Ọwụ ndị niile so ha ndị Igbo bụ ndị Igbo. Wela owu ka ha eweela anya kamgbe echi. Maka o nwere ndị kwuo ekwensu nọ n'ala Igbo ji aka ha emegbu ndị Igbo na-enweta. Igbu anyị toro ndị iro na-egbu anyị n'ụzọ dị iche iche. Ka anyị abịa jụọ onwe anyị sị, ọ dị mma wee ịghọ mmadụ ahụ. Chọta ụmụafọ Igbo, ndị Igbo na-anụ ọkụ, ndị Igbo na-echu ụra. Anyị ele-egwute nwere ike isi mee ha ala Igbo. Anyị agaala kemgbe agha bịara. Ụlọ akwụkwọ ndị Igbo ruru onwe ha. Ụlọ ọgwụ ndị Igbo ruru onwe ha. Community center ndị Igbo ruru onwe ha. Gịnị ga-akwa n'ihe nke a? Hekwa mgbe ọ dị tọrọ n'afọ anyị nwere. Anyị abịa tinye echiche kemgbe ihe dịka ọgụ afọ na afọ iri kemgbe taa, o nweghị afọ a na-anaghị enwe 10 to 20 to 30 billion dollars na-esi na ebe ala bekee na-eje Nigeria, and more than half of it ahụ kachi n'ala Igbo. And mgbe ọbụla ego akwa na ego ejiri si ngwa nwanne gị nọ Africa school ma ọ nwanne gị na-arịa nwe were na ego agwọ ya ọhịa fọrọ 20-30 billion. Ndị Igbo ndị nye ego a onwebụ onye were up to 10% of annual income meje mee invest n'ala Igbo. Anyị sị a ga-achekwa n'echiche mee ihe dị mma so that nwafọ Igbo ọla echechi a nwere ike were gbọọ dị 5% annual income ya mee n'ala Igbo. Ala Igbo ga-ewala dị. So later ga-esi eme acha anyị ga-ebido Igbo Development Initiative. Excuse me. Register ya as a company, as a for-profit organization. Okay. Nwafọ Igbo will akpadapụ 1,000 just 1 share. Okay. That 1 share is permanent investment for you and your children and posterity forever towards the building of an Igbo Development Bank, the nature of IMF, whose target will be developing a Igbo. But bank again on a UK on a again on a I don't know Nigeria now. Enwere ike were ya. Bank ndị Igbo. Ewere ya were ihe niile. So anyị ga-edobe bank ahụ n'ala bekee. Then nwafọ Igbo ọbụla akpadapụ 1,000. Ya zụrụ otu share. Anyị eje na Commonwealth of Pennsylvania, jee ma apply for a company. Ma apply, she had 1 million shares at $1,000 each for a full capital of $1 billion. And I'm again a Providence somewhere, not. So I may apply, nature. But result of it, the Commonwealth of Pennsylvania, USA, Business Bureau, it may approve 1 billion shares at $1,000 each for a share capital of 1 trillion. Chukwa mana ndị Igbo. Chukwa mana ndị Igbo. Mara anyị wome huku. So right now, anyị aja together ka ụmụafọ Igbo dee iwu. Anyị ga-eje eme nzukọ. Because for ndị na ihe a nwere tochi be m na ntị. N'ụnụ depụrụ akwụkwọ ka enye ụnụ ya na-akpọ share. Yes. Unu dere share ego ole ka unu chọrọ? 1 million at 1,000. 1 million naira ka 1 million. 1 million shares at $1,000 each. That okay. Now $1 million share. $1 million. Yes, 1 million shares at 1,000 each for a share capital of 1 billion.
Ime him the ajuga camera nego ahụ na dollar. Ọ Ọ nọ na naira. ọ dollar. Ihe nkonye So, ọkụ ihe ịntanetị m na-eme amụchi igre. So ele ka enyere unu biko. so anya tinye ya Chineke ndị Igbo Chukwuoke Abịama ejegwa ndị ọcha cha ha needed ahụ 1 billion and needed 1 trillion. So it may approve 1 billion shares at $1,000 each for 1 trillion. 1 million and here 1 billion. Hey, Nadibo billion. Jesus is Lord. Okay, and the Ula now no na America. Ụlọ akụ ga-eme na America, but ihe eji ego eme nọ na ala Igbo. Onye si ndị Igbo enweghị sense mmadụ isi adịghị mma. Ụlọ biko ka m kwukwara ihe o kwuru gị ma ọ nwere nke esi na-anụ gị ọ nwere ịnụcha ya ma ọ bụla mebe ọ na-itire kọntiwu na ntị gị wepụ kọntiwu ka m kọwara gị. Ndị a kpebiri na ha ga-aga mezie ala Igbo na ha ma na enwere egwuregwu ndị si ha chịga unu na egwu ha ma na ihe ọbụla na-eru n'aka onye Igbo ya aza ihe ọzọ just like ịhụrụ ihe meghe etiti apis na mmadụ ji efe agụ mee uniform ya ọ wụọla mmehie o mere ndị Yoruba sị ha na-emezi their own airplane na ha gaa na-abazi airplane apis n'ihe ọwa onye Igbo now ha mara God distance mara aka ọjọọ eji jide anyị n'ala Igbo na Nigeria gịnị ka ha mere na ego a niile na aga na-etinye ya n'ego igwe hard currency na America or Europe gị were ego a gị subscribe ọ gị akwụnye ebe a mana gị ewepụ ego a ji ya arụ 1 kobo ihe $1 a ga-eji arụ ya ọ ihe eji jikwara akaụntụ a emegbe fafafa nna m ukwu naanị ka e kwuru na biko ele otu m ga-esi join this group ka m join ebido rụwa how do I join? Anyị nwere anyị mere ya sị nwafọ Igbo ọbụla anyị achọghị onye zuru ego ma money bag ya bịa sị ya anyị ewerela IDR anyị jụrụ ajụ so IDR is open membership to nwafọ Igbo ọbụla nwafọ Igbo ọbụla na ebe ọbụla ya were anyị nwere bank account abụọ otu na Bank of America ka ọzọ Chase. So anyị si na anyị chọrọ si onye ọbụla nwee stake in this. So gị gaa na Morgan Chase ga-ewere $100 mgba registration as a member of IDR. Then every month ga kwụọ $10. Which is $120 dues for 1 year. Then get with $1,000, we got another account, secure account in the Bank of America that is untouchable. Ye kurotiga ke Chase Bank ahụ adịghị na ama ma nwere advertisement anyị ga-eme onwe ha ga-eje lawyer eme ha ga-eje anya were ego ebe ahụ mee agbata ego 1,000 idobere na ebe ahụ towards building wealth, towards building an Igbo bank for the development of Igbo. Oh, building an Igbo bank. Yeah. Hey, Chineke. Oh, bịa kpọrọ m tinye n'ime plan were m lunye n'ime plan ke ya ahụ ihe m rụrụ arụ ka m gwa gị m ji ekwu ihe a na ịmana recently gọvanọ Okezi Ikpeazụ Chineke ji eme ka ihe mega n'ala Igbo ka ọ pụta ihe nwoke mmadụ gara aga biri ego na Bank of ndị na-ekpe alakụba ọtụtụ ndị mmadụ etiwe mgbu mụnwa na onwe m ama m ihe o ji gabiri onye idiri ego ji arụ ọrụ mana ama m na ọwụ the same bank a ka onye chibure Ebonyi gara aga biri ego ihe a mere mgbe ọ ga-aga biri ego o mere ya banye pati ọ banyere ka hapụ ịkpọ pati ọbụla aha ihe otu a nwanne gara aga biri ego a o nwere ike agwala ya ị ga-ahapụkwa Labour Party in future who knows but ka ha problem anyị mana ọ bụ na ọrụ ga-eji arụ ọrụ mana ebe nsogbu ga-anọ bụ kọndishọn a ga-enye onye ma ana onye chere ka ọrụ pụta ọrụ nye obodo ya ekwere nara ha ego mana ọ bụrụ na Igbo nwee Bank of ihe ọbụla akpọrọ ya even ọ nọ o so na our action plan na Bank of the East ka a chọrọ ịkpọ ya ma ọ bụrụ na ọ ga-eso okwu achọ aha ọzọ kpọọ ya
mana ya ma ọ ga-anọ na east anyị achọghị branch na ebe ọzọ anọghị unu plan go already mmadụ dị ndụ gwa m na asị ma John ekwela grup a isi ọ dịkwa gị mma enwere egwu a na-asị ị ga-asị m efele ya ị ga-asị ma John na idea ọ gịwa ga-eme ihe ndị a niile na o Chineke ga-agọzi unu nna m go ahead and ihe ga-atọ ụtọ bụ ihe agwa ndị Chineke gọziri in their own field a prọfesọ agwaghị ego a na-akwụ prọfesọ one class ya na ama m ego gbagị ahapụ ihe a mee ka ihe a gụtara na akwụkwọ nsọ na-akpụ na eme ya onye nọ na palace na-ebe akwa maka obodo ya mebiri emebi ọ ga-adịrị gị na mmasị ị ga-adị ihe ị na-echere ala Igbo ya erughị aka go ahead sir. Thank you my brother and ihe i kwuru na the summary of it actually ọda ndị nọ na idea iji ọha onye niile n'ime ha nwere adịla adịla retirement age but na ha retire kwanụ ị ga-aga na-eri nri ụmụnne gị abụrụ ọnụ ị ga-aga nọ na Amerịka relax ya ala Igbo na-ero internet adịghị up today. What is going happen? My internet is acting up today. What is going on? Ndị Igbo si onye rijuru afọ biko realization. Thank you for the super thanks. Thank you. Come pịtụgoro aka na refresh godi ihe ale ma just net m second ka I were egwu nchere oge dịka egwu nchere oge na-aga ka m le ma atọ chikere ha aka anyị akarịgo o mekarịala ya biko were na egwu a ka anyị ji wee chere oge anyị dịka anyị ga na-ekwu agakwa n'iru Jovi ka ndị Igbo niile akwa gị hụrụ ọnwụ Igbo niile ga-aga n'iru Jovi ka jisi ike ekpere gị rire n'ala Igbo ụmụ Igbo rute ụlọ ala Igbo ama mma Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo Igbo ruo ụlọ ala Igbo dị mma Olisado ịhụnanya gị ka m na-arịọ Kiji n'otu n'ala Igbo wetara anyị ịhụnanya Jiro n'ịbasịla nwanne Igbo nwanne ya weela udo na ọṅụ achịbeze ala Igbo ama mma Ndewo Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo biko prof kwuo ekwele gawa ka m lee ma ihe ịntanetị ọ ga-ekwe na anyị ka anyị kwuo okwu a biko gaa n'ihu sa ọ dị mma ndị Igbo na-asị na onye ajụrụ anaghị ajụ onwe otu a o weela anya na ịchọkwa n'ime ihe dị adị mma ga-eji aka gị mee ya ọ bụ ahịa emereni mụ na some ebullient and eminent Igbo guys engineer Osago Madabu Osago, who is the General Secretary of IDR, and Dr. Anayo Ukeji, and Dr. Madu, Kim Madu, in Canada, medical consultant, and a few others spent our time and our energy, draft an ironclad constitution to protect the investment of Mwafi Igbo Olagabdon IDR. So IDR is open, as I said, to every Igbo person who can afford it. And afford it with $1,000. A family cannot even afford buy 1,000. Split is there into their own unit of $10 each. But our unit here 1,000. The idea owner, we want to raise sufficient money so that we'll be nobody's slave. We will not be beholden to anybody. Not IMF, not World Bank, not Arab Bank, not Chase Manhattan, nobody. An Igbo organization with $1 trillion share capital will be the talk. Only a few banks in the world with $1 trillion. But like all 90 a few years ago, Chinese banking with $1 trillion capital. But I'm when they will keep me in the black race or Igbo. And I get me free.
And anyị mee ya were ego ha etu ahụ converge ya na so-called 5 Igbo states. But I will expect that Owebola enwere Igbo speaking people, because state line cannot prevent us from knowing who our people are. But I bido na aga na-eme ihe a ebe ọla ndị Igbo bi and nowhere else. Ala Igbo. So ebe achị aga develop ala Igbo, then anyị develop ala Igbo. Because anyị were $1 trillion may invest in ala Igbo. Always be a New Jerusalem if anybody wants to do it. So I want an open invitation. Oh, Chineke keledere ya. Chineke keledere ya. Gana ebe akwa ọgbọrọ. This better when you know you act. The group has realized the problem and we have to act. And now get him America onye can be all we want is a legacy. So that 100 years today, when the history is written, possible. Because that is how America was created. That's how every place was created. They created now. We are all enjoying those things. When you get into, but under our leaders eat a child instead of building a child. Sure. And this is what the leaders of IDI want to avoid. But they want us to, they want the rest of the people to be their slaves. You're correct. You're correct. And this is exactly why Ali Igbo will not be developed, because ndị nwere ego na ndị nwere ndokwu ha chọrọ ka ndị ọzọ wụrụ ohu nye ha ka a na-asa ha saa achọ ka onye ọbụla bulite isi, so that ọ batara na election ha gebe poverty gbugo gị ilu yeru na election ha mụrụ mgbe nye gị penny n'afọ, nye gị sugar, enyezie gị nwe ike vote kwa ha ọzọ, ha na ejighị na-eme ihe sọrọ ha, mana enough is enough. So IDI is a smarter. IDI handed the case about counterintuitive institution. We want to go against the grain. We want to do for ourselves collectively what no single Igbo person can do yet. Thank you so much. I'm not seeing any Igbo man who has $1 trillion, but we want to have $1 trillion as our collective wealth put together and develop. God, that's a very good big target. Actually, $1 trillion. The richest man will $40-something billion. Yep. The richest man in the whole world now, 40-something billion, if I'm not mistaken. So then, Dangote now only go to Africa about 12 billion. Am I correct? Sorry, about 2 or 3 billion. I need to really check. So now, but I say about Kwakanyoma Maria Bofufu. So the IDI baby na haga chikota kono only bobala ego anya zo share into this account. Ego anya there. Ego hina zo the only sole purpose is for investment na Igbo. Again, because John get kowakene. All the money subscribe with $1,000 now. Unukurokuya. Our business. Yes. All the go tinye Alan is all right. Let him get again by putting my money into the shareholder of IDI because how can I get IDI? You get an investment and it's looking at Apple. You get a return. But the thing, this is Igbo Apple or Igbo track, because I need your ega. Buhari decided Rocha Oboro train. Gano Ebe Nigeria Republic Maradi. How far Igbo? That is the cash cow of Nigeria. Exactly. So let him Mendi when we get the IDI Igbo track. From Aba to Onitsha, on a high-speed standard railroad, Onitsha to Enugu to Abakaliki back to Were, and Umuahia. Then Yana Abarani forever as our own investment, like you have Amtrak in America. Yeah. Wow. That's a share that lasts for eternity.
for your family. But in a Gaba weekend party, get with $1,000, get somebody my birthday, get cheap for you. But this one is investment for your family. And also to develop a Igbo, which is your homeland. Killing two birds. Ndị Fulani ji anya kọjọ, ndị Nigeria ji anya kọjọ, enyi ya, stop talking. Chineke akpọpụtala an opportunity a ga-eji change the narrative. Enwe ndị na-ekwu ma ọ na-awụghọ let me ask that question. Enwe ndị na-ekwu ma ọ na-awụghọ Biafra na onwe ihe mere ala Igbo develop wee na ihe in the plan ndị anyị nwere na ọbabash except na enwere Biafra. Eleghị nwere ike ịsa n'ajụjụ dị ụtọ n'okwu dị ụtọ na Igbo. First of all, my expertise is political science. Okay. And political science is about power, independence, and liberation. Okay. And Kwame Nkrumah said some time ago that you have to secure first the political kingdom, and all other things will be added to you. If you can't get the political kingdom, you get the economic kingdom. And the economic kingdom and political kingdom go hand in hand. So out of my head, it's only a matter of time, the way things are going. If we fortify ourselves economically, we will become like APAC. You know APAC, American Israeli Political Action Committee. So Igbo nwego n'otunga a ga-eji ya mee influence anything on earth to their own advantage. I hope that is clear. Okay. We can achieve anything, but we have to be self-sufficient where we can. And economically, because we marginalized politically for so long. Our economy, Germany took over Europe, not by the war, but by the economic development. Germany took over Europe, not by war, not by not by economic development. Oh, Chineke. Economy of a nation, the power of that nation. Onwe no two ways about it. Because onye obula jigu, okwa neba nke u na abanye. By the time economic development na Igbo, I choka synergy within the outside world. Landlord. They will be come and tap from the resources. How can I choka in how any? Let him again be state now. And one of my friends, onye go, but up on the multi-million dollar investment. Ebe ka na Abia State. See when you go elebe asna aga haiba na aro ago gaba na Abia. Multi Turkey. Hana Abia. Another group now Abia. About 3-4 different groups. The same way Abia Bechan Kai will have spread there and Alibo. The whole world will come and invest in Alibo. That in Rahmdor, down railway. As I talk to you now, plan for railway on ground. And when I just say, can you take a ship here? Because as here I had in my narrow where because in Malaysia not you all Igbos in diaspora choose go ID as a lady I don't for Equentia or Ghana www.idiglobal.org. See now here no you judge look at Chabanye on the screen live and direct. Ghana the website. Chaka kono ye no dia kehu na Chineke nyuru mu Igbo ogogishi e mere se plan na no nwo hebe mmiri geshi we ba no Igbo gore Chineke nyeru na mama ihe ya gozikwa unu ga onye obula si ala Igbo ga dị mma onye obula na-eche echiche na sacrifice for Igbo ihe ala Igbo dị mma ga-emegide ihe owo na aso gị se na mara Chineke na Jesus amen. So yeah, our website the now enwere meeting unu na-eme gbasara ma nwanne nwoke abụ God bụ onye chọpụtara quantum D house na ụmụ ihe ndị ọzọ na-arụ unu anụ na IDI bụ the platform a ga-eji wee sponsor ya kedu ihe kọwakọtara anyị gbasara that decision ahụ then na Igbo role ọwụkwa platform in case onwe chọrọ ime donation towards him
you use the platform Igbo ruler because now obodo mepere emepe you get a charity organization maybe business or give a business maybe charity so what you may thank you, my brother. The brain boxes behind IDI hụrụ ụzọ gboo mara na ihe na-egbu obodo ihe na-emebe ọ naghị emebe ya na ndị Naijiria cha ha nwere 25-year development plan ka arụgodo ụzọ na Kano 25 years later abịa rụọ n'Aba. So that's not how you develop a place. So IDI went into this strategy of multiple SPVs, special purpose vehicle that will mushroom development all over the place. According to production factor, already when agriculture, IDI will sponsor an agricultural project that will ally with an agro-based industry. Yeah, develop reach food self-sufficiency. Yeah, with plastic. That one is a special SPV. Okay. That will be building housing of that quality and magna profile. Then a new generator that doesn't need gasoline and fuel. Okay. That's another SPV that will be producing. I understand Gary by land, IDI on a land as already. That will produce Gary 200 bars of Gary a day. That will make you a billionaire. Okay. But in that name, especially so when came and identify, IDI will set up an executive for the implementation of that SPV. Massive industrialization across the board, depending on factors of advantage. Technology, education, whatever we need to do, because Igbo gadelele. Amen. Igbo gadelele and dog away bejama because individually eji Igbo amado. Give him like gauge Igbo ama. Igbos have achieved everything. But what we haven't done is collective wealth. And when we are able to achieve it, the whole world, Igbo land will be a pilgrimage. After all, it's already a pilgrimage. Harvard business will go to Igbo land to look at Igbo apprenticeship program as the best world producing and poverty alleviation program on earth. Now, Igbo. Yeah. Nobody they borrow from Igbo. They come to no two words about it. Yeah. So now, yeah, go ahead, sir. Yeah. So all with the SPVs will make it happen. And it will happen simultaneously with every project, every product that comes to fore. So IDI is humongous. It's global. That's what it is. And that's why our target is $1 trillion, my dear people. With $1 trillion, you can make things happen everywhere in Igbo land. With $1 trillion, we can make things happen everywhere in Igbo land. I got check out our mmemme they hit to go the nail. Because onye na-ajụ maka number chetekwe echefukele itinye +1 202 8534059. Ndị nọ na TikTok. The number always get you help ka ịbanye na IDI wụ +1 202. Ndị mmadụ akpọkwala phone ka biko mere phone ka ebere. Ịbatala nwa ga-aka n'ọdụ. Nah, so ndị nọ na TikTok. You know, get you a power by na IDI +1. Okay, I just told you I'm live. The busy call again. So you got appear na +1
202-8534-059. Because I want to TikTok. I go there. The okwa na ime gị gaa na internet ahịa ndọlite ozi ma ọ gịnị onye ndọlite ozi a na-akpọ website www.idi.global.org. Global, yes. idi-global.org. Okay, www.idi-global.org. www.idi-global.org. Biko gaa na website a ka iji anya gbara onwe gị Christmas. Join Yano, Ututu Aduladu, we need the money. Okay. We want to do that. Yes. Hey, Tadaru to Leha Laka. How's it? Yes. Ganiru. I got Chikota. So then Chikota Bua. Oh. The TikTok here number man pogana the TikTok nyere warning na mpo number na na mpo number okay ya nga guriki wele number ba the TikTok okay so na mo so ma poko zo na egbule you know okay www. Yes. So iji wee bịa na nchịkọta n'ihe mmemme nke ụbọchị taa ruo ihe dịka ruo ole mgbe ka mrụ anyị na-arụ ga-apụtawa ihe ọ gịnị ga-eme ele mgbe ihe a ga-eji wee mewe ma enwere ihe mmụọ kwuru otu a na-esi mmadụ kwuru quote ma prayer without action is stupidity. Any action without planning is unfulfilled dream, my own. Then when you plan without actualizing it, it's just a mere wish. When will this wish and dream come into reality? How soon? Oh, yeah, I'm going to ask you. Onye Igbo na-eche ka akwụọ ya ụgwọ 1,000 now. Ya chere na gbakwuru ụgwọ. But onye Igbo nwere 1,000 na account ya now should go and subscribe because Asha na-ekwu ekwu a na-eme eme. Mo ke m nọ nga now. Etila m 3,000 na that account. A few people have put more than that. And so on. So I na-ekwu ekwu a na-eme. Ọ wala Igbo. Ọ wala Igbo. Ọ nọ nga ahụ ka because you show by example. Na wala Igbo. So onye ọbụla nwere that money and that ya kwụ ụgwọ because gị hụ na ego ga-emebenu. You don't have money, you can't do anything. Awa akụ na-ebi okwu. So ndị Igbo na-ajụ ajụjụ a na sele mgbe a ga-ebido wee planning. Onye gị dịka n'ala jikọ n'onwe ya. Unu ji anyị. Chineke akpọpụtara the human resources. Wetakwara ego ebidola ha ba itinye ego nke ha. Ọ fọziri anyị ncha niile n'aka na enwere ihe m chọpụtara ndị Igbo nwere mmadụ, ndị nwere ọgụgụ isi, ndị Igbo nwere connection, ndị Igbo nwere ọtụtụ ihe ọbụla na-achọ ha nwere ime apprenticeship zụọ onwe ha nyere ibe ha aka mana ndị Igbo ihe kọrọ ha wụ ịdịkọta n'otu ụfọdụ sịgawo Igbo enwe eze ahụ dị ụzọ abụọ because mgbe ụfọdụ na enwere eze ofu onye ga-nọrọ na kọntrolu mmadụ niile you can't control people like that. So the way was in that perspective is acceptable. Now I nwekwana onye ga-edu anyị gawa n'ihe the other way around. Mba enwere onye ga-ege ntị Chineke repụtara ndị eze na this particular planning nke ha pụtara ihe amụbụla enwe ọtụtụ ndị nwekwe such plan maka anyị na nke Igbo ruo na nke IDI apụtala ihe na ọnwụ na ị chọrọ for instance na abalị ole gara aga mgbe m mere birthday m agara m gaa na prison kpọpụta ụmụaka na prison so ụdị ego dị otu ndị na-enyere m ego a na ha nyere m enwere nye m 100,000 eji kpọpụta ha ụmụaka na nnọọ o zuru ike nkwụ nke a mara mma nọba my left nke mara mma na ike nkwụ ọgwụla ihe this boy zuru were nwatakịrị tupu onye ka ọzọ gara ka burglary tupu kemgbe 7 years so ego ahụ ndị ahụ nyere ewu gara tụrụ Igbo ụlọ platform charity ga-etinye na IDI so ihe a na-akọwara unu so ọ bụrụ na ị chọrọ ịsọpọt ihe a na-eme ị chọrọ ka ala Igbo dịwa na mma biko ọwụ ekwu ọtụtụ okwu were $1,000 opeka mpe $1,000 ndị Igbo nwere kara ndị 10,000 20,000 1,000 were ya iji wee sị Chineke achọrọ m ka ala Igbo dị mma
gị subscribe on this thing. It's your money. All you gotta do is check no more because where the money na-emezi investment. Gain na put an investment any dividends again about gonna share again. You become a shareholder in this Igbo IDI. A hundred to cash in one way. All from here they make is the key with not in Igbo ruler. They go those in with them. A Japan do one at Tonaka. They let them do wine. A scholarship. And what to see the teacher? Ali Bona Mama. Igbo Rutan Lomba. All kind of high here. So in I say bidonu. Go on the wogi it is go kegi. Alta Kohano. Ngwa na mechi. Ele ekpere na ofo ị ga-agọrọ ndị Igbo niile na-ege ihe onyonyo ma ndị na-ego ugbu a anyị nwere about 43 people na-ege anyị mgbe ndị ga-egekwa anyị leta ele ofo na ekpere ị ga-agwa ha azụ asị ikpeazụ gị tupu anyị alawa nna Igbo. Ụmụnne m again ọ dị mma na o nwere ahịhịa ndị Igbo na ndị Owerri na-akpọ achara diwọrọ mmiri diwọrọ ya mmiri ya eji aka ya kuru mmiri igirigi gbutu onwe ya ahụ ọ ya ka ndị Igbo anyị ụkwanụ onye a jụrụ anaghị ajụ onwe ya ahụ eweela anyị anya o nwekwana ihe Chineke jiri chọọ obodo mma onye hụ ndị Igbo ọha mere eji na-egbu anyị ogbu eme nke acha anyị eme eme nke acha anyị eme all we are doing is to be ourselves. And the people around you don't like you to be yourself. They come on only ike like you know what, because you have to be yourself. So ndị Igbo ga-awa onwe ha, and to be yourself imere onwe anyị ha ahụ echere na ọ dị impossible. Anyị na chi anyị kwuru chi anyị agọziela anyị agọzi. So oge ka m jee ebe anyị chi wụrụ nke a iwere nwere eji ego ala mmụọ ọ ihe ijiri ego mee n'ụwa ka a ji echeta gị ka anyị mezie n'ala Igbo so that n'ọbịanihu mgbe niile na-abịa a na-ede history a na-ekwu na o nwere mgbe dị etu a ihe ejiri jọọ njọ mmụ Igbo elita n'ụra sị lekwa ha ga-eme o nwere ndị gara ọgụ nwụọ naanị n'oge ọgụ ka anyị naanị to 1,000 in your life, which one is more? People have sacrificed their life for the good of Igbo land. So we take 1,000 getting and if you don't know how it is being managed, come in and manage it yourself. And we're going in and manage it again. That's why it's your project, not Ejirika's project, not Vika's project, not Sagu or any or Anayo 2 pages body. It's you. And I don't want people to come into organization. How to critique? Bring solution to whatever you want to see. I don't understand. Oh, I can't do that. And I remember it make okay making it. If you have a belief and believe in God that and judge who is this, then you have to have integrity as your watchword. And as it is, Allah bekee now. Nwee ezigbo ọkwa nga ndị mmadụ ma na mda aha m ka 1 trillion na enweghị m ike compromise ya for anything. Timothy Obasi na ajụ ajụjụ ikpeazụ a ga-eji wee na-emechi ọkwa mgbe ọ join ya ka ọ ga-ahụ the account. Yes. So Timothy, you see the account and you see everything is transparent organization. But I got an outsider here in an account because they might go in. Yes. So now I got display. I the security conscious. I got display account out to the whole world because I'm on the go where they go there 419 kunye. My phone they go outside now. In my outside the kunye go in America here. A flag account out straight. So ndị Igbo now when you can I have account publicly. A flag. That's why I got talk Igbo first. I hope I did that. I can't be one douche. Beba blog account I get develop. Development Igbo. I bet me be so I want it interested. Call that number or give my number Kim. You give my number Kim. I think I put my number there. You get inside. I direct take it. Then a year meeting as members of IDI. Have a meeting. The treasurer, the secretary, everybody will show you what is in your organization that you are a bona fide member. But you have to be a member now, Munna.
ịta alụkwa ji eze onwe ihe a na-ekpete ya. Ndị Igbo bugo oberela na mgbagbu ka a hapụ n'ogologo akụkọ complain ka anyị tinye aka na ka dozie ala Igbo. Onye m ji like ihe Mbakwe mere. Mbakwe sị many people, ha chetara m 5 naira m banye na ndị kwuru ya ekemaba ahụ ka ha pịtaghachi aka m obere nwa kpa ndị mere gbaka m na airport ihe a na nọ n'Owerri ime airport olee otu esi atụ ego ahụ nwanụ? Okay, ego ọkwa the process nọkwa na website ahụ. But first of all, a ga-subscribe, a ga-open up, enwere IDI members forum and prospective members forum under WhatsApp. So ebe a ka a na-enyekwa information. Ịbata ebe ahụ for then inwezie ha na-enwe confidential or secure message, etinye ya there in that group. Yes, Rogi, they are register, and that's it. Here, our war, our fight, our destiny, and our future. Nobody else will deal with it. Thank you, my friend. Imena na iwe bịara n'ọgbakọ nke ụbọchị taa. Chineke gọzie gị. Ekpere anyị ga-apụtarịrị ihe. Ngwa ndị Igbo anyị agbalịara nke ụbọchị taa. Aga m akpọtakwa ha ọzọ n'ihi na ma onye na-anụghị nke taa ga-anụ nke echi. Ọ ga-abịakwa ọzọ ihe ọzọ. They will still come. E nwere onye nke ọzọ kwesịrị so ya bịa, the secretary general ha. Ọ ga-abịa. Aga m akpọtakwa ndị Igbo ruo ụlọ. Anyị ncha ga-achịkọta ọnụ bịakwa kọwaa ihe ndị a na details. Eji m ohere na-eme announce ndị America Igbo ruo ụlọ branch ga-eji $70 only to register as a member. Then ndị Europe ga-ejikwa €50 to register as a member. So ndị Asia aga amata ihe unu ga-eji register, unu ga-ekwu na ndị Asia ga-akwụkwa na dollar. So mana ha mecha meeting so ihe unu ga-eburu n'obi. Want to join Igbo ruo ụlọ, gị register with that amount of money to enable us ijikwa na-eji ego ahụ. Ọ ga-aka ga-eji around the secretariat. Achọghị m ịkọ much about it orulu. Ta focus tụtara ewu na Igbo IDI with the global platform. Otu nwanne anyị nwere ga-arụrụ anyị plastic house, ga-arụ moto. All this ebe a ka a ga-echi were ego sponsor that young man. No matter the amount of money ọ ga-eri. Nke anyị ga-enwe IG this body ga-abụrụ ego na this thing. Tagon nwanne anyị nwaanyị wụ onye dị in charge of World Bank. O kwuola okwu gbasara global bụ Okonjo-Iweala. So Chineke ma ihe o mere o ji wedewe ya dị ya. We have to use that opportunity, grab ya to develop ala Igbo. Udo dịrị unu. Nke ọbụla onye chiri biko ya zere na Chukwu gọzie onye ọbụla, ala Igbo ga-adị mma ihu anyị. Ka anyị were na-egwu a wee mechie. Ịntanetị m taa biko ya ewutekwala gị na anyị nwere ndị ọbụla nwere nsogbu n'ihe gbasara ịwa Jovi ka ndị Igbo niile akwa gị wụrụ ọhụ Igbo ruo ụlọ. Ihe Chukwu kwuru ga-eme, Igbo niile ga-aga n'iru. Jovi ka jisi ike ka ekpere gị rire n'ala Igbo. Ụmụ Igbo rute ụlọ, ala Igbo ama